Hello friends, Knowledge Versatile welcomes you. It is our 31st day and I am here once again to be the part of your spoken English session. And we are doing regular practice and we are proceeding gradually. আমরা দৈনন্দিন প্র্যাকটিস করছি, রোজ অনুশীলন করছি এবং আমরা এগিয়ে যাচ্ছি. Every day we are getting new words, new sentences, we are practicing them and we are increasing our power. আমরা প্রতিদিন নতুন শব্দ পাচ্ছি, নতুন সেন্টেন্স পাচ্ছি এবং আমরা আমাদের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে নিচ্ছি. We are improving our skill. আমরা আমাদের দক্ষতাকে বাড়াচ্ছি. We are improving our efficiency. আমাদের কার্যক্ষমতা যেটা সেটাকেও আমরা বাড়াচ্ছি. And every day we need to practice. Every day we need to talk. And we are doing this. Every day I am coming here, you are listening to me and you are getting some new English words, old English words, new English sentences and old English sentences. With the help of this, we are increasing our capacity. আমরা আমাদের কিন্তু ক্ষমতাটাকে বাড়িয়ে নিচ্ছি. Tomorrow, we are going to celebrate our 15th August, our Independence Day. আমাদের 15ই আগস্ট and our 15th August means our Independence Day. We will speak on that, but before that, I need to tell you the story I told you yesterday. যে গল্পটা আমি তোমাদেরকে গতকাল বলেছিলাম, I need to tell you. সেটা তোমাদেরকে আমার বলা প্রয়োজন so that you can remember those sentences once again. যাতে তোমাদের সেই সেন্টেন্সগুলো আবার মনে পড়ে যায়. If you hear the same sentence twice, I told you yesterday, and I'm going to tell you once again today, and you are getting the same sentences 2 days. So it will be helpful to memorize those sentences, those words. এটা খুব সাহায্যকারী হবে সেই একই বাক্য, একই শব্দ এগুলো যদি তোমরা অন্তত দুবার শোনো. And I advise you to listen to this video repeatedly and keeping this video on pause mode, you should speak the same sentence repeatedly. I advise this every day. আমি প্রতিদিনই তোমাদেরকে এই উদাহরণ দিই. So yesterday the story I told you that was regarding a woodcutter and water god. সেটা ছিল একজন কাঠুরে এবং জলদেবতা সম্পর্কে. And you all know the story. Still, in our English version, in our English words, with simple English sentence, with simple English words, we are going to practice regularly. আমরা দৈনন্দিন প্র্যাকটিস করছি জানা গল্পগুলোর উপরে on the basis of known stories. All these are known stories. We all know that. And during our childhood, আমাদের শৈশব অবস্থায় we got these stories. আমরা এই গল্পগুলোকে কিন্তু পেয়েছিলাম. So, a woodcutter was cutting wood beside a forest, and on the other hand there was a river. একজন উডকাটার জঙ্গলের পাশে কাঠ কাটছিল এবং অপরপক্ষে সেখানে একটা ছিল নদী. There was a river beside the working place. সেই কাজের জায়গার পাশে একটা নদী ছিল. Suddenly his axe slipped out from his hand and fell into the river. হঠাৎ তার হাত থেকে কুঠারটা পিছলে যায় এবং সেই নদীর মধ্যে পড়ে. The woodcutter was very poor. সেই উডকাটার যে ছিল সে ছিল খুবই দরিদ্র. And his axe was his only asset. এবং তার axe, তার যে কুঠার যেটা সেটাই ছিল তার একমাত্র সম্পত্তি. To earn his livelihood, তার দৈনন্দিন যে জীবিকা সেটাকে উপার্জন করার. To earn his livelihood, the axe was his only asset. তার যে কুঠার সেটাই ছিল তার একমাত্র সম্পত্তি. So he became helpless. সুতরাং সে অসহায় হয়ে পড়েছিল and started crying, এবং কাঁদতে শুরু করেছিল. At this, the water god felt pity for him. At this, the water god felt pity for him. এটাতে সেই জলদেবতা তার প্রতি একটু দুঃখ, সহানুভূতি অনুভব করেন. He came up. The water god came up and wanted to know what happened, এবং জানতে চায় কি হয়েছে. Then the woodcutter told the god that the axe slipped out his hand and fell into the river. তখন তিনি মিন্স উডকাটার বলেন যে তার হাত থেকে কুঠারটা পড়ে যায় এবং সেটা জলের মধ্যে চলে যায়. Then the water god came up with a golden axe and offered him to the woodcutter. তখন সেই জলদেবতা
একটা সোনার কুঠার নিয়ে আসে এবং এটাকে সেই উডকাটারকে অফার করে, হ্যাঁ, প্রদান করে। বাট দ্য উডকাটার ওয়াচিং দিস, এটাকে দেখে হি আন্ডারস্টুড দ্যাট দিস ওয়াজ এ গোল্ড অ্যাক্স অ্যান্ড ইট ওয়াজ নট হিজ। এটা একটা সোনার কুঠার এবং এটা তার নয়। হি রিফিউজ টু টেক দিস, সে প্রত্যাখ্যান করে এটাকে নিতে। হি ইনস্ট্যান্টলি টোল্ড ওয়াটার গড, সে তৎক্ষণাৎ ওয়াটার গডকে বলে দিস ওয়াজ নট মাইন, এটা আমার নয়। দ্য ওয়াটার গড দেন কেম আপ উইথ এ সিলভার অ্যাক্স, তখন জলদেবতা একটা রূপোর কুঠার নিয়ে চলে আসে। দিস টাইম অলসো দ্য উডকাটার রিকগনাইজ দ্যাট ইট ওয়াজ নট হিজ অ্যাক্স। তখন কিন্তু সেই উডকাটার, সেই কাঠুরে, সে কিন্তু চিনতে পারে যে এটা তার কুঠার নয়। দিস ওয়াজ এ সিলভার অ্যাক্স, এটা একটা সিলভার অ্যাক্স, অ্যান্ড হিজ অ্যাক্স ওয়াজ অফ আয়রন, এবং তার যে অ্যাক্স, তার যে কুঠার, সেটা ছিল আয়রনের, লোহার। সো দিস টাইম টু হি সেইড, দ্য উডকাটার সেইড, দিস ওয়াজ নট মাইন। এবারও উডকাটারটি বলে যে এই অ্যাক্সটি, দিস অ্যাক্স ওয়াজ নট মাইন, এই কুঠারটি আমার নয়। I hope you all know the story and you are getting my words. You are getting my words clearly, because that this story was told yesterday and I am repeating it today once again. Though the words and sentences are not same, but the theme is same. বিষয়বস্তুটা তো একই। তো তোমরা একবার গতকাল শুনেছো, তাই আমি আজকে অতটা ডিটেলে আর বাংলাটা হয়তো বলা হচ্ছে না। You once listened it yesterday, so I'm not going to give in detail. The water god this time came up with a iron axe. এবার একটা লোহার কুঠার নিয়ে চলে আসে। And the woodcutter recognized this axe and instantly said that yes, this is my axe. সাথে সাথে বলে, হ্যাঁ, এটাই আমার কুঠার। The water god was impressed because of his honesty, তার সততার কারণে, because of his honesty the water god was impressed, মুগ্ধ হয়ে যায়। He was pleased, সে আনন্দিত হয়। And he gave him all the three axes, iron axe, silver axe and golden axe, as his award of honesty, তার সততার যে পুরস্কার স্বরূপ। And the god disappeared, এবং সেই ঈশ্বর means জলদেবতা, he disappeared, এবং সে চলে যায়। So this was the story. It means a woodcutter was cutting wood, his axe slipped out of his hand and went into a river. He started crying bitterly. The water god came up at first with a golden axe. The woodcutter refused to take this. Then the water god came up with a silver axe. This time too, the woodcutter refused to take this. And at third time, the water god came up with an iron axe, and the woodcutter recognized that it was his own axe and claimed it. Then the water god became pleased, was impressed, and offered him all the three axes and disappeared. So this was the story I told you yesterday. Today I am going to tell you a new story. আজকে আমি তোমাদেরকে একটা নতুন গল্প বলতে যাচ্ছি। This is not a story. It is a descriptive type speech. একটা বর্ণনামূলক বক্তব্য। Today what I am going to tell you, it is a descriptive type speech. বর্ণনামূলক বক্তব্য। We all know tomorrow we are going to celebrate our 75th Independence Day. আমরা সবাই জানি যে আমরা আগামীকাল আমাদের 75th 75তম স্বাধীনতা দিবস পালন করতে চলেছি। So today I will give you a few sentences on 15th August. আজকে আমি তোমাদেরকে কিছু বাক্য দেব 15th August নিয়ে। এবার আমি সেন্টেন্সগুলো আস্তে আস্তে বলছি, তোমরা মন দিয়ে শোনো এবং প্রত্যেকটা শব্দকে, প্রত্যেকটা বাক্যকে, প্রত্যেকটা গঠনকে বোঝার চেষ্টা করো। Now I am telling you slowly with low pace. Try to listen and understand all the words, all my pronunciation, all the sentences, all the constructions. গঠন। So 15th August is our Independence Day.
15ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস। উই সেলিব্রেট 15th আগস্ট এভরি ইয়ার। প্রতি বছর আমরা 15 আগস্ট সেলিব্রেট করি। অন দিস ডে, অন 15th আগস্ট, British rule in India came to an end. On 15th August 1947, in 1947, you all know the dates and year. Still, I'm speaking in English, that's the difference. তোমরা তো সবকিছু জানো, কিন্তু আমি ইংরেজিতে বলছি, এটাই হচ্ছে পার্থক্যটা, এটাই। So, on 15th August in 1947, India got freedom from British rule. British rule came to an end. British rule যেটা, সেটা শেষ হয়ে যায়। And our country got independence. And our country become independent. দুটো বাক্য কিন্তু একটু আলাদা। Our country got independence. আমাদের দেশ স্বাধীনতা পায়, স্বাধীনতা। And our country become independent. আমাদের দেশ স্বাধীন হয়, স্বাধীনতা পায়, স্বাধীন হয়। Both the sentences are different. So listen carefully. Our country got independence. আমাদের দেশ স্বাধীনতা পায়। Our country became independent. আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। We celebrate 15th August as our Independence Day, and this year it is 75th Independence Day. আমরা 15ই আগস্টকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি এবং এটা আমাদের 75তম স্বাধীনতা দিবস। We all know our Prime Minister hoists national flag in red fort. আমরা সবাই জানি, we all know that our Prime Minister, যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, hoist উত্তোলন করা, our Prime Minister hoists national flag in red fort, লাল কেল্লাতে। In our school too, we observe 15th August with great solemnity. আমরাও আমাদের স্কুলে 15ই আগস্ট খুব গৌরবের সাথে পালন করি। We too celebrate 15th August in our school with great solemnity. Solemnityটা নতুন শব্দ তোমাদের কাছে। The word solemnity is new to you. SOLEMNITY. Solemnity, গৌরবের সাথে। The day is celebrated throughout the country. এই দিনটি সারা দেশেই পালিত হয়। Even the Indians live in foreign countries, they too observe this day. এমনকি যেসব ভারতীয়রা ভারতের বাইরে থাকে, even the Indians who live outside of India, live abroad, they too observe the day with great solemnity, because that on this day we got our freedom. আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। We got freedom. So, in our school too, we observe this day. But this year, things are different. কিন্তু এই বছর পরিস্থিতি, the situation is different. পরিস্থিতিটা একটু ভিন্ন। Due to COVID pandemic, the celebration will be restricted. Due to COVID pandemic, celebration will be restricted. কোভিড মহামারীর জন্য উদযাপনটা নিয়ন্ত্রিত হবে। Remember, due to COVID pandemic, the celebration will be there, but it will be restricted. Celebration তো হবে, কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রিত হবে। In all the years, অন্যান্য বছরে, in other years, our headmaster hoists our national flag. আমাদের প্রধান শিক্ষক আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। And the tricolor flag, তিরঙ্গা পতাকা, and the tricolor flag keeps flying for whole day. And the tricolor flag keeps flying for whole day. এবং যে তিরঙ্গা পতাকা সেটা সারাটা দিন ধরে উড়তে থাকে। We take part in different kinds of programs. আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করি। We take part in different kinds of program. We, all the students and our teacher, we gather together in our school. আমরা একসাথে জড়ো হই আমাদের স্কুলে। We hear, we listen, we enjoy the speeches of our headmaster, of our guests and other teachers. আমরা সবাই, we all, আমরা হেড স্যারের, অন্যান্য শিক্ষকদের এবং
যে অতিথি থাকে তাদের বক্তব্য শুনি, ভাষণ শুনি। অ্যাট লাস্ট সুইটস আর ডিস্ট্রিবিউটেড, শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অ্যান্ড উই আর হ্যাপি টু গেট দ্যাট, আমরা ওগুলো পেতে খুব আনন্দ পাই, আনন্দ গ্রহণ করি। অ্যান্ড উই রিটার্ন হোম, এবং আমরা বাড়িতে ফিরে আসি। থ্রু আউট দ্য ডে there is a feeling of joy within ourselves. We feel a kind of pleasure within ourselves. আমরা আমাদের মধ্যে একটা আনন্দ অনুভব করি। So this is the story you will speak today, and tomorrow when the celebration will be celebrated, যখন এই সেলিব্রেশনটাকে সেলিব্রেট করা হবে, when this celebration will be celebrated, try to memorize these sentences, these words. Our Independence Day will be celebrated from morning. Will be celebrated in different ways, and we will enjoy them. So this is a speech on, speech means this is a few sentences, few words on Independence Day. You all will speak. You need to speak so that you can get some confidence. And these sentences, this sentence, for the first time when you will speak these sentences, it will be difficult for you, but when you will speak continuously, the same sentence continuously, then you will see the sentences are easy, not so difficult one. So today I am going to end here, and the written part, a few sentences I will give you, and the written part will be attached after this video, and you must go through the words and the sentences, go through mane podha. You must go through the words and sentences loudly and clearly, because that we all know the sentences this regarding the Independence Day. And whenever in future, if you need to speak or deliver a speech on Independence Day, you can use these words, you can use these sentences too. So be happy, make fun, do regular practice, and enjoy 75th Independence Day tomorrow. Jai Hind. Independence Day, স্বাধীনতা দিবস. Every year, 15th August is observed as our Independence Day. প্রতি বছর 15ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত হয়। Tomorrow, we are going to celebrate our 75th Independence Day. আগামীকাল আমরা আমাদের 75তম স্বাধীনতা দিবস পালন করতে চলেছি। On this day, British rule in India came to an end. এই দিনে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ হয়েছিল। Our India became independent. আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। This day is observed with great solemnity in our school also. এই দিনটি আমাদের বিদ্যালয়েও খুব গৌরবের সাথে পালন করা হয়। Students and teachers take active part in observing this day. ছাত্র এবং শিক্ষকেরা দিনটি উদযাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। But this year, due to COVID pandemic, celebration will be restricted. কিন্তু এবছর কোভিড মহামারীর জন্য উদযাপন নিয়ন্ত্রিত হবে। Every year, our headmaster hoists our national flag. প্রতি বছর আমাদের প্রধান শিক্ষক আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। The tricolor flag keeps flying for the whole day. তিরঙ্গা পতাকা সারাদিন ধরে উড়তে থাকে। We hear the speeches of guests. আমরা অতিথিদের ভাষণ শুনি। At last, sweets are distributed. শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। Read every sentence loudly and repeatedly. প্রতিটি বাক্যকে জোরে জোরে পড়ো এবং বারবার পড়ো।